PC20 ਦੇ 24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ YouTube ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ PC24 RETV ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 647 956 1020 647 815 18 ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7:30 ਵਜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 10:30 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਨਵਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PC24 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ WH ਔਡਿਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੋਇਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ among those whom I like or admire, I can find no common denominator, but among those whom I love, I can. All of them make me laugh. ਸੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਸਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਵਧਣਗੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 104,000 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ
ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਨਵਰੀ 25 ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ? 25 ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 14 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ 5.5% ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਅਸੈਸਡ ਵੈਲਿਊ 4 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ 5.5% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5.5% ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖੋਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਣੇ ਵਧਣੇ ਆ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। 30 ਦਿਨ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਜਨਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? I'm very good, Sura Sahab. I added British Columbia flag behind you. I see that. That's very nice. So the Bank of Canada is celebrating that there's additional, people taking jobs, right? What they're failing to see is that there's some people that are doing 2 jobs or 3 jobs. That is the uptake that they're not recognizing. That's And right. so what they're seeing is, okay, well, there's been an increase in the number of vacancies filled. Let's just stay on the strategy of increasing. But Yeah. On the other hand, there's some projections that they're saying by the end of this year there will be some sort of normalcy. So I think there should be some silver lining at the end of the day. People do have, because I still show properties to potential buyers, right? And Yes. some of the conversations we've had, a lot of people have obviously they have saved money. A lot of people have put money away and they're ready to pounce on a good deal. Like everyone's looking for a good deal, right? Yeah. So where that leaves us is maybe the strategy is their strategy is, okay, we want a good deal. We want to we want to basically not lowball, but make a reasonably inviting offer to see if people sign on the dotted line or make some kind of agreement to work ahead, right? So it might be one buyer, it might take 10 writings of different contracts before we're successful. So yes, the market has changed significantly. It has. And that's why these okay, you've just mentioned the mayor has now announced a 5.5% property tax increase. They're trying to recoup from the massive shortage of sales. Correct? So at the end of the day, they want to be able to. They're trying to
gather themselves and say, okay, we want to be protected and have a city budget to do the needed infrastructure work. Hmm. So let's see what what the how the cookie crumbles at the end of the day. Well, multi-residential properties will increase by half of residential property rate. That was 5.5, so this will be 2.75%. So, but people are already reeling under so much pressure. The food inflation is one thing which is uh, pulling people down, and the second thing is the house prices qualifying criteria is too tough, and now people are paying more interest, less principal. So the payments are going more to the interest portion than to the principal component. And on top of that, we have this John Tory, Mayor Tory, throwing another spear at people, the homeowners. Okay, you are going to pay 5.5% because you survived the pandemic, you survived the high rates, you are still able to pay. Let me give you one more thing to, more, I had put more burden on you. Push you right People over the are, edge a little bit, right? I'm sorry, It's they want to push you into a corner, they're pushing you into the right? corner. They are pushing Yeah. you into corner, and this doesn't seem right to me. How much do you want to burden the homeowner just because they are homeowners? You think you can push them to any extent? Basically, 5.5% increase, if I am looking at trying to calculate as I speak with you, is Hmm. basically 60,500 per. I think this will not be, this is an assessed value, sorry, not on the market value. So assessed value of $1 million property could well be around $700,000 more or less, right? Hmm. So there is a factor that they use. So I'm wondering if they are increasing that factor or they are just adding on top of property value. Those things, those details are still to be figured out because I think it will be some addition to the factor. There are the property tax rates that they utilize. I will find out it's 1.20 something. So maybe they're going to add on to that, which will add some component on top of what they're paying. There is a factor they use. I will find out while we're talking. So you mean to fulfill the city budget, they have to increase um, the calculation on the mill rate. Is that correct? I don't know what's the mill rate, but the residential rate is 0.472052. So, Right. and then they add school zone and this and that. So, city tax rate is 0.472052. Then there is Hmm. education tax. Then there is city building fund. Then total tax rate comes to 0.63193. So, I'm guessing they will increase on this. If the property is Within worth, let's say, uh, assessed value $700,000, right now its property tax will be multiplied by 0.631933, which will come down to, I think then you have to divide by 100 perhaps, 4423, something like that. It's a percentage rate, right? So right. divide by Hmm. 100. So when you increase that by 5%, let's do 5% of 4423. So this will be $243 additional on top, I guess, if I am correct. Right. Right? The So the rates yeah. are right here in front of me, and I can just share it. So these are the rates Hmm. of the Toronto at the time being, for the time being, which are Hmm. designed to increase. You see that? Oops, Yeah. I changed the information right here. If you Yeah. see this table, so it
it categorizes into different components. I'm trying to Yeah. bring the table on screen. Okay. So residential, multi-residential, and all those things are there. If you look at that, you will see what I'm saying, Mm-hmm. right? So this is what is Yeah. going to change. So maybe they will be paying 240 or 250,000, sorry, so $250 on top of that. This is what I can see right now. So they'll increase it just a little bit, so it'll absorb the 250 would absorb into all of these, the city tax rate, education tax rate, whatever they want. They'll Yeah, spread it out across absolutely. them. So Uh, that's what I'm saying. This will, so $240 if it is more or less ballpark figure, and then add those people, right? How many households are there? That will give you a bigger number. So right now yeah. these are tax rates. So if they change it, it will be, I guess, change right here. It will not be on the Right. full value. It will just be on the whatever tax percentage rate they have right now. So right now it is the lowest in this area. Peel is way higher. It's above 1 point something. I think Brampton is 1.67. Mississauga is 1.30 something. I'm just trying to remember what they are, but they are all available online. So Yeah. multi-residential, currently they are paying 1.093384% on the assessed value. So commercial are 2.122%, industrial are 2.08%. But once this changes, the rates will also be like this. So in residential, we are looking at 5.5%. Then we are looking Mm-hmm. at 2.75% for multi-residential. Commercial will be 2.75%. Industrial will be 5.5%. So, and what John Tory says that the increase is still less than the rate of inflation. So I guess the question should be asked, you know, I guess he's answered that question is why, right? Because it's lower than the rate of inflation. Um, and I guess the next answer he'd say, so on $240 a year, that's $20 a month, right? So Yeah. they're taking uh, small amounts of increases, which they think shouldn't impact. Uh, Well, it shouldn't impact, but people are already reeling under so much pressure, yes, they right? are, and I think what They these they are guys are doing not is, buying things in $20 for many people in their grocery bill means a lot. yeah, People are reeling under pressure, really, honestly. They are foregoing buying certain things which they prefer to buy, but now they are going for cheaper options. This is what's going on. If you go to dollar store, you will see more lines there now than hmm ever before. If you go to food banks, you will see bigger lines at food banks. Even statistics say that food bank consumption has gone up after during the pandemic and after the rate hikes too. hmm And how many people donate to food banks? so the real pressure is on. Basically, um, the clock is ticking for some, and Yeah, the people that they were elected into power to basically provide safety and security are, in a nutshell, they're failing, right? they are failing. And Absolutely. nobody's gonna shout that off of the CN tower and say, "Hey guys, you're doing a substandard job. Yeah, Look at all the people facing the wrath of your decisions." yeah, So you've got to, anyone that is listening, I suppose they would be encouraged to write to
to their Yeah, leaders that that's they true. elected. I totally agree because there has been so much pressure going on, which people cannot handle all the time. Things are Mhm. becoming very hard for so many people. So you are watching PC24 or a TV. We are here till 11:30 a.m. We'll take any call after that. After the program, you can always call me. But if you want to speak to us during the show, please give us a call at 647 or you can also call us at 647-956-1020. Yes, Amrit. Yeah, I think people do need to rally some kind of action and write to the MLAs that are in. They're there to lead the municipalities. Yeah, They should be the voice and really try and get their head around this because it like you're saying, people are reeling under considerable pressure, and I think when they look at the numbers, yeah, they correlate them in a completely blinkered way, and numbers are basically there to it's almost a misguiding yeah, scenario. I think what you've said about um, okay, they looked at the increase in the number of vacancies filled, yeah. and that way they said, okay, well, we're going to still increase one more time in end of January, and we'll see where we go. The Um, homeowners are the cash cows for government. So they are always accessible. All you need to do mhm, is put your hand in the pot and pull one out. Hey, you're going to pay me this much money next time, okay? And he says, yes, sir. mhm. Throw them back in. Throw them back I in. can Yeah, see a cartoon in my eyes. I can feel that cartoon. This is what it yeah, is. $240 per year. I know it may not sound like too much money, but ask those homeless people. Ask yeah. someone who needs 20 cents to maybe survive. So Hmm. this is all relative, right? From one point person's perspective. If you ask Elon Musk, he will say, I don't care. He lost Mm, $200 billion. Did he blink an eye? No, he did not. He knows he will make it back. right. He just And like that's flick of a yeah, switch. I guess that is the hope on this side as well. I mean, when you do an analysis of anyone, so when you reach back out to clients over their purchases last year, right? Yeah. Yes, there's been a steady decline. Okay, Hmm. been a decline in the values, and um, however, in in the efforts to make them understand that in the long run there is a benefit, right? You didn't buy the house just for 1 year. You bought the Yeah. house for buying 4 pairs of tennis shoes throughout the year. Let's do one and look after them, People are right? doing that. But people are doing that. They're trying to watch. They're watching their um, they're watching where they spend their dollar, because at the end of the day they want to create that safety and security for their families. Yeah. Taking That's that it. second job or third job, it is impactful, right? Yeah. Well, we'll keep talking more about British Columbia housing market, so get ready for it. We need to know why should people move to British Columbia? What options they have? When even for those people who are coming from other countries, why should they choose BC as their favorite destination? Why should Ontario families make a move to British Columbia? What is good for them in BC? We'd like to have those questions answered by Mr. Sura after this little break. Are you looking for a reliable legal office